what define a function, right? The best thing that we can able to come to see here is, see, the main thing here is, before learning about the function, when main is also a function, right? It should be a mandatory thing that we are trying to saying every C program is consisting of one main function. Okay, within that main function we have main block is there. Within that main block we have collection of statements are there, from where we can able to invoke or call. The function call was being made from the main function, so that it will go and execute that particular function body. Okay, so this is what we can able to say. See, that's what is simply functions introduction he's trying to say. See, a C program is made up of one or more functions. That is true. One of which must be called what it is, main function, because every C program is going to be starting from where, man? It's going to be starting from main function. The execution of the program is always starts with what? The main. Okay. Right. Then coming to the definition, man, what is this definition? Right. The thing here is, a function is a self-contained block. Self-contained block, or you may call that logic. Instead of logic, that particular logic, you may call the terminology, the word is also called as subprogram. We call it as subprogram, because why they are going to be calling it as a subprogram, in the sense, without this functions concept, what we will do, simply we will go on writing the sequential execution of the statement, so that we can be able to execute in sequential lines. The sequential lines will be executed in the C program. But what we did here is, using a function, a piece of code was being separated. A piece of code was being separated, and it was being defined outside the main function. Outside the main function. అంటే నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లాజిక్, ఒక లాజిక్, స్పెసిఫిక్ లాజిక్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని అక్కడి నుంచి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి తీసేసి వాటిని సెపరేట్ గా బయట పెట్టి దానికి ఒక పేరు పెట్టి ఒక బ్లాక్ పెట్టాను. వాటిలన్నిటిని కూడా ఒక బ్లాక్ లో ఆ లైన్స్ అన్నిటిని పెట్టి దానికి ఒక పేరు పెట్టాను. సో అంటే యాక్చువల్ గా ఉన్న మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న లైన్స్ నే నేను సెపరేట్ గా తీసి బయట పెట్టడం వలన వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కాలింగ్ ఇట్ as సబ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో బయట పెట్టుకున్న వాటికి మనం ఏం చేసాం, ఏదో ఒక పేరు ఇస్తాం మనం. అప్పుడు నేను మళ్ళీ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎక్కడైతే సేమ్ అవే లైన్స్ నాకు ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటామో అవే లైన్స్ ని నేను n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ reusability of the code, simply we can call it as reusability of the code. That is what the main advantages of the functions. Okay, right, and no need to rewrite the code again and again, so we can able to utilize the same code at once, and wherever you require n number of times you can able to call the same function name to execute the same function wherever you required in the main function, main program, sorry. Right, so of one or more statements, that's what, see, a function is a self-contained block, okay, or a sub program of one or more statements that perform a specific task. మరి ఆ ప్రోగ్రామ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాంట్లో ఇప్పుడు ఎడిషన్ అనే దానికి ఒక సెపరేట్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. దానికి ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఒక పేరు పెడతాను. దాంట్లోకి సమ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్, సమ్ ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి అని పెట్టేసి, అలాగే సి అని పెట్టుకొని a+b అని చెప్పేసి సమ్ అండ్ ప్రింట్ ద సి వాల్యూ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాను. దీని మొత్తాన్ని కూడా, ఈ లాజిక్ మొత్తానికి కూడా నేను పెట్టిన పేరు ఏంటంటే సంథింగ్, ఒక పేరు ఇస్తాను నేను, యాడ్ అనే ఒక పేరు ఇస్తాను నేను. అలాగే సబ్స్ట్రాక్షన్ కి సబ్ అని ఒక పేరు పెట్టి దానికి కూడా ఒక బాడీ రాసి దాని బ్లాక్ రాస్తాను. అంటే బ్లాక్ లో మళ్ళీ దాంట్లో కూడా స్టేట్మెంట్స్ నేను ఏం మెన్షన్ చేస్తానంటే c = a - b అని పెడతాను. అలాగే మల్టిప్లికేషన్, అలాగే డివైడెడ్ బై కి. అలాగా నాకు ఒకవేళ నేను రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ మ్యాన్. అంటే ప్రాసెసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో ఈచ్ యాక్టివిటీకి, అంటే యాక్టివిటీ అంటే మళ్ళీ నేను దాన్ని ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి. అడ్మిషన్స్ జరిగినప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ,
దెన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన కాలమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఒక కోడ్ రాస్తాం. అలాగే మళ్ళీ దాంట్లో ఏమైనా ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దెన్ ఫైనల్లీ దే నీడ్ టు గో ఫర్ ఫైనలైజింగ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ కౌన్సిలర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫీస్ దట్ దే హ్యావ్ టు బి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో and finally once it was already all the things was been confirmed and they had been selected you, then they have to go for the final admission process. అంటే మీరు చూసుకున్నట్టయితే అప్లికేషన్, నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్, నెక్స్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్లు, సంథింగ్ దాంట్లో సెలక్షన్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ ఫైనల్ అడ్మిషన్. సో ఇదంతా కూడా మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అడ్మిషన్. బట్ ఇన్ దట్ అడ్మిషన్ వీ హ్యావ్ సెపరేట్ సబ్ ప్రాసెసెస్. That is, those are all nothing but separate activities we can call it as. Okay, so ఇలా కలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కలుపుకొని ఒక ప్రాసెస్ కింద మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇదే విధంగా నాకు అడ్మిషన్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్, అలాగే ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిన షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకునే క్యాండిడేట్స్ యొక్క ప్రాసెస్ రెండు సేమ్ ఉంటాయా? ఉండవు. కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి నేను అప్లికేషన్ అనే దానికి ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను. అలాగే ప్రాసెస్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా అనే దానికి నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తాను. సో ఇదంతా కూడా నాకు ఒకే ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. ఏంటిది? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్. అవునా? నేను అడ్మిషన్ అనే ఒక సి ప్రోగ్రామ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఇలాగా అప్లికేషన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని ఎక్కడైతే నాకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుందో అడ్మిషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటున్నప్పుడు అప్లికేషన్ సంబంధించి ఏదైనా ఒక లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఆ స్టెప్ లో, నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ స్టెప్ లో నేను కంపల్సరీ ఈ ఫంక్షన్ ని పిలుచుకుంటాను, అప్లికేషన్ అనే ఫంక్షన్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో విత్ అలాగే సెలక్షన్ క్రైటీరియా అనే దాన్ని ఒక సెపరేట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దాన్ని అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఈ స్టెప్ ని పిలవాలి కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ని పిలుస్తాను నేను. సో ఇలాగా వేర్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏదైతే మనకి ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్ కి ఉంటుందో అదే మెయిన్ ఫంక్షన్ లో మనము సొంతంగా డిఫైన్ చేసుకున్న ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో. ఓకే, బట్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయమ్మా ఫంక్షన్స్ అనేవి. ఒకటి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సింపుల్ డయాగ్రామటికల్ గా హోల్ చాప్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్డ్ హియర్ రైట్ నౌ. లెట్ us see what is that. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని ఒకవేళ కనపడకపోతే ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని ఎన్లార్జ్ చేసుకోండి, మీ మొబైల్లో ఉన్న స్క్రీన్ ని. ఓకే, లెట్ us see now. The first one here is functions. మరి ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఒక సి లాంగ్వేజ్ లో what are the different types of functions that was been available in the C language? There are two types of functions that was been available in the C language. One is library functions, or they may call it as built-in functions also. Library functions or built-in functions. Mari rendodi user defined functions. That's what in the short form they are calling it as UDFs. UDF you can call it as user defined functions, right? So these are the two types of functions that was been available in a C language. అంటే మరి ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీకు? రైట్, సో వేర్ వి ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటే కనుక మనము ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయి అని అంటే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ అలాగే సైన్ ఆఫ్ అండ్ సో ఆన్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఆల్ అవైలబుల్. వేర్ మెన్ విచ్ హెడర్ ఫైల్? math.h. In math.h we can able to come to see mathematical related predefined. అంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనే దానికి డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తాము, యూజర్ డిఫైన్డ్ అనే ఫంక్షన్ కి డెఫినేషన్ ఏం చెప్తాము. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, ద ఫంక్షన్స్ which are already been developed or developed by a programmer. Already been developed by a programmer అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయిన ప్రోగ్రామ్స్ అవి. సో మనం ఏం సెపరేట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ టు యూజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఈచ్ ఫంక్షన్ వాజ్ అండ్ వేర్ ద ఫంక్షన్స్ వాజ్ బీన్ existing inside into a header file. That is the only thing that we need to learn.
ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్వేర్ రూట్ కి సంబంధించి నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను I can't able to write the code for that finding the square root of a particular value. ఓకే, దానికి మళ్ళీ సెపరేట్ గా నేను ప్రోగ్రామ్ రాయలేను సి లాంగ్వేజ్ లో. సో అలాంటప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు షార్ట్ ఫామ్ మై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అంటే నేను రాసే ప్రోగ్రామ్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో చేసుకోవడానికి నేనేం చేస్తాను, ఆల్రెడీ math.h అంటే సింపుల్ గా ఒక హెడర్ ఫైల్ లో ఏమేమి ఉంటాయా, ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, ఒక మ్యాక్రాన్స్ ఉండొచ్చు, అంటే ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే ఇలాగే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ which are already been defined. Okay, so all these things was been existing, which is nothing but a collection of files and macrons and all these things was been existing inside a header file. ఆ హెడర్ ఫైల్ ఏంటనేది మనకు తెలిసినట్టయితే కనుక దాంట్లో ఉండే ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించింది అయితే కనుక then we can able to call the header file as math.h, and where we can able to find out the square root of a particular value or exponential or sine, cos,